Desde que era niño, Elias sabía que algo en el pueblo de San Valerio no estaba bien. Lo intuía en el air inmóvil del atardecer, en el crujido de la tierra seca, y sobre todo, en los cuervos. No era natural que hubieren tantos. Se reunión por docenas sobre las cruces del cementerio viejo, en los postes de luz, en el alhambra oxidado de los corrales abandonados. Y lo peor, nunca volaban. Alatiban apenas para moverse de sitio, pero no cruzaban el cielo. No como los cuervos de otros lugares. Aquellos parecían hecos de plomo, encadenados al pueblo. Elias había crecido con su abuela Julia, una mujer seca, con manos de tierra y mirada de tormenta. Ella le había dicho desde pequeño, nunca los mires mucho tiempo. Si uno te sigue con la cabeza, no te detengas. Si un cuervo camina en lugar de volar, reza, hijo. Reza fuerte. Al principio, eran solo cuentos de vieja. Pero con los años, Elias empezó a ver. No a entender, pero si a notar lo imposible, los cuervos seguían a la gente. Se posaban donde alguien iba a morir. Picateaban las ventanas de los enfermos. Y en las noches sin luna, podías escucharlos caminando sobre los tejados, con pasos demasiado pesados para un ave. A los 17, Elias pensó que podría escapar. Lo intentó. Se subió a un kilo desvencido que pasó por el pueblo, rumbo a la ciudad. Pero no llegó lejos. En el cruce del canaveral, uno de los cuervos, enorme como un perro, se plantó en medio del camino. Lo miró con esos ojos de brea hirviendo y no se movió. El conductor se desmayó al verlo. El motor murió como si le hubieran arrancado el corazón. Tuvieron que volver a San Valerio arrastrando el vehículo con una yunta de bueyes. Desde entonces, Elias entendió que no había salida. Los cuervos no los dejaban ir porque prodigan algo. O peor, vigilaban que no se supiera la verdad. El día que su abuela murió, Elias encontró una carta en el fondo del bol, escondida bajo viejas mantas tejidas. Estaba sellada con cera negra y olía a tierra mojada y sangre. Decía. El secreto no está en el air ni en la tierra, sino bajo el pozo. Donde los cuervos de volar, ali duerm la maldición. No desciendas si no tienes el valor de perder tu nombre. Ellos recuerdan. Ellos esperan. Y el precio por saber es dejar decir. La firma era una sola letra, M. Esa noche, Elias no pudo dormir. Afuera, los cuervos no graznaban. No se movían. Solo lo observaban, quietos, como si esperaran a que leera de nuevo. Al amanecer, fue al viejo pozo. Estaba en el campo de Espantapayaros, un sitio que había sido clausurado por el municipio tras una serie de muertes inexplicables. El pozo tenía una tapa de hierro oxidado, amarrada con cadenas. El candado estaba abierto. Oxidado por los años, pero no cerrado. Con el corazón retumbando, Elias abrió la tapa. El air que salió era más frío que el invierno, con un hedor que le hizo vomitar al instante. Una cuerda colgaba dentro, anudada como si alguien la hubiera usado recientemente. Descendió. No sabía por qué. No sabía para qué. Solo que algo en su sangre lo empujaba, un eco antiguo que decía, antes de que te encuentren. Bajo el pozo, no había agua. Solo un pasillo de piedra y tierra, como si el pozo fuera la entrada a un laberinto oculto. Y entonces escuchó el primer graznido. No venía de afuera. Venía de abajo.
De los entrenos mismos de la tierra. Decenas. Cientos. Miles de graznidos, cada vez más cercanos. Y al fondo, algo caminaba. No se arrastraba. No reptaba. Caminaba. Con pasos humanos. Pero pesados. Antiguos. Como si cargaran siglos de condena. Elias sintió que el air temblaba. Y luego lo vio. Un hombre, o algo parecido, cubierto de plumas negras, con un rostro sin boca y ojos de cuervo. Sostenía un libro hecho de piel. Y cuando alzó una mano, los cuervos sobre la tierra comenzaron a volar. Por primera vez en siglos, el cielo de San Valerio se llenó de alas negras. Y eso no era una señal de liberación. Era el comienzo del festín. El amanecer trajo consigo una niebla espesa que se enroscaba entre las ramas retorcidas del bosque como si quisiera ocultar lo que había ocurrido la noche anterior. El suelo estaba húmedo, cubierto de hulas que no pertenecían a ningún animal conocido. Algunas parecían garras, otras parecían manos. Demasiado grandes para ser humanas, demasiado torcidas para pertenecer a algo natural. Samuel salió al porche con una taza de café que no temblaba en su mano, pero su mirada denotaba que el descanso no había sido reparador. La noche anterior no fue una pesadilla, el cuervo negro con ojos blancos seguía pasado en la rama más alta del árbol seco frente a su casa. Lo observaba sin parpadear, como si esperara algo. Como si supiera que el tiempo se acercaba. Hoy tampoco vuelas susurró Samuel. ¿Qué diablos iris? Detrás de él, la pantalla del televisor en el interior de la casa se encendió sola. Estática, luego una imagen borrosa. Samuel no lo vio, pero en el reflejo de la ventana a su lado, una figura alta y pálida cruzó la sala como una sombra flotante. Habían pasado 3 días desde que enterró a su esposa al pie del viejo roble, justo donde el bosque comienza a cerrarse. La tradición familiar, decía el anciano perico, dictaba que los muertos de los ward no debían descansar bajo tierra común. Había una razón por la que cada tumba llevaba una cruz de hierro con un cuervo talado en la base. Samuel no creía en esas historias hasta que volvió a oír la voz de Laura, la noche anterior, llamándolo desde la raíz del árbol. Samuel, on estoy aquí, bajo el árbol, abre la tierra. Pensó que era el dolor. Que la mente humana podía jugar trucos crueles. Pero al salir con una pala en mano, la tierra no estaba como la había dejado. Alguien o algo la había removido. Ahora, mientras el sol apenas se filtraba entre la neblina, Samuel recorrió el perímetro de su cabana. Las marcas estaban por todas partes, símbolos talados en la madera, un círculo de tierra removida con sal esparcida de forma torpe. En la puerta del gallinero, sangre fresca y plumage esparcido. Otra más dijo, al encontrar una gallina decapitada, sus patas torcidas hacia dentro. Mientras recogía el cadáver, escuchó el sonido hueco de madera vieja que se pisa, pasos en el ático. Su corazón dio un vuelco. Él vivía solo. Nadie tenía llaves, y las ventanas estaban aseguradas. Corrió al interior, subiendo de dos en dos los escalones, y al llegar al desván, la puerta estaba abierta. Una fragancia antigua, como de flores marquitas, lo recibió. El cuarto estaba cubierto de polvo, pero una zona en el suelo estaba limpia. Al centro, un espejo grande, cubierto por una sabana blanca. Esto no estaba aquí. Con cautela, levantó la tela. El espejo estaba agrietado, pero no del todo roto.
Reflegible la habitation de manera casi perfecta, salvo por un detalle, el no estaba en el reflejo. En sol lugar, una figura femenina de cabello largo, de pie detrás de donde el debería estar. Samuel giró bruscamente. No había nadie. Volvió a mirar el espejo. La figura ahora tenía la cabeza ladeta, una sonrisa cava y inhumana. Sus ojos, eran completamente negros. No había iris. No había vida. Tiró la sabana sobre el cristal y bejo corriendo, sintiendo un escalofrío recorrer la columna como si una mano le acariciara la espalda. En el pueblo, nadie quería hablar del árbol. Nadie lo miraba cuando él lo mencionaba. Solo una anciana, Margarita, lo miró con compasión. El árbol es un celo, muchacho. No debes enterrar a tu mujer allí. No sin el ritual. ¿Qué ritual? Tres noches debes velarla, y al final quemar una pluma de cuervo sobre su tumba. Si no lo haces, las cosas que el árbol guarda, salen. Y buscan reemplazo. Samuel tragó saliva. Nadie le dijo eso antes. Nadie lo había preparado para los susurros, para los cuervos que no volaban, para los espejos que mencion. Esa noche, cuando el sol se hundió detrás de las colinas y el cielo tomó un tint violeta, Samuel preparó el fuego. Sacó del desván un viejo libro de tapas negras que había pertenecido a su abuelo. En una página rota, escrita con tinta seca, encontró un dibujo, el árbol, la cruz, el cuervo. Donde los cuervos de volar, es allí donde la muerte olvida su nombre. Camino hasta la tumba, la pluma negra en la mano, la cruz de hierro en la otra. Al llegar, el cuervo del árbol descendió volando por primera vez en Dios. Se posó en la lápida y lo miró. Luego grazno, un sonido hueco, como un eco lejano en una caverna. Laura, si estás aquí, si on hay algo de ti. Encendió la pluma con una ciruela. El fuego chisporrió, ardiendo con una llama verdosa, antinatural. El suelo tembló. El cuervo levantó el vuelo con un chillido violento y se perdió entre las sombras del bosque. Del interior de la tierra, surgió un gemido. La tierra se agrietó. Y una mano pálida emergió, de dos delgados, unas rotas. Samuel gritó, retrocediendo, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible lo obligó a mirar. La figura emergió por completo. No era Laura. Era lo que quitaba de ella. O lo que había tomado su cuerpo. Su rostro estaba cubierto por un velo de raíces y tierra. De su boca brotaban insectos, y sus ojos no veían, eran pozos vacíos. Me dejaste sola. Susurró la criatura. Ahora tú vendrás conmigo. Samuel intentó correr, pero el suelo lo atrapaba. Las raíces lo envolvían. El fuego se apagó de golpe. El bosque entró en mucho. Pero entonces, una voz clara, aguda, surgió desde la oscuridad. Era la niña de Margarita, con una cruz en llamas. Atrás. Por el hierro, retrocede. La criatura chilló, cubriéndose el rostro. Samuel fue librado de golpe. La niña arrojó la cruz contra la figura, que ardió en una llama azul. Gritó con voz de cien bocas, y finalmente se hundió en la tierra, dejando solo cenizas. ¿Quién eres tú? Preguntó Samuel, onjadante. La niña sonrió. Mi abuela dice que la sangre nunca debe olvidar las reglas. Yo solo las vigilo. Y comenzó a caminar de regreso al pueblo, dejando un rastro de cenizas tras sus pasos. Samuel cayó de rodillas ante la tumba.
El arbal crujio, como si respirara. Esa noche, ning un cuervo valo. Pero tampoco volvió a haber susurros. Samuel no durmió esa noche. Las palabras de la niña resonaban en su mente una y otra vez, la sangre ward nunca deb olvidar las reglas. ¿Qué reglas? Quien había escrito esas reglas, y por qué nadie se las había enseñado antes? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando volvió al desván. La sabana cubría el espejo, pero ahora parecía palpitar, como si respirara. Se acercó, y antes de tocarla, el cristal habló. Samuel. La voz no era la de Laura. Era más aguda, y tenía un eco como si muchas voces la dijeran al mismo tiempo. El retrocedió, trapezo con una caja y cayó. La sabana respiró, y el espejo mostró una imagen diferente, un bosque, pero no el suyo. Árboles de corteza blanca, cuervos colgados boca abajo de las ramas, todos sin ojos. Y al fondo, un altar heco de huesos. Cerró los ojos, respiró hondo. Cuando los abrió, el espejo mostraba su reflejo normal. Pero el miedo ya se había sembrado. Buscó entre las pertenencias de su abuelo. En un compartimento secreto del viejo bal de herramientas, jaló un pequeño saco de tela negra. Dentro, un cráneo pequeño, humano, de un niño. Una inscripción en el hueso frontal decía, no escuches, o los escucharan por ti. Samuel sintió un frío terrible en el estómago. ¿Qué clase de herencia era esta? Porque su abuelo tenía un cráneo infantil escondido con tanto cuidado? Tomó el cráneo con manos temblorosas y lo llevó al interior de la casa. Lo colocó sobre la mesa de la cocina, y al instante las luces titilaron. Afuera, los cuervos chillaban, aunque no era su hora de estar activos. El cráneo comenzó a sudar. Gotas de agua negra se formaban en su superficie. Samuel, paralizado, vio como una grieta se abría justo en la base, y de ella emergió una lengua larga, fina como la de una serpiente, que se enroscó sobre sí misma. Esto no puede ser real. El cráneo habló. Sin mover mandíbula. Sin vibrar. Solo una voz brotó de la nada. El ha despertado. Ya sabe tu nombre. Ya sabe lo que perdiste. Samuel agarró una tola y lo envolvió. Salió corriendo de la casa. No podía dejar que algo así se quedara allí. Lo llevaría al bosque, lo arrojaría al río. Pero mientras corría, oyó pasos que lo seguían. No sobre el suelo, sino sobre los árboles. Ramitas crujían, hojas se movían, cuervos graznaban, pero no volaban. Estaban allí, todos mirándolo desde las ramas, quietos, como esperando algo. Como si fueran testigos. Al llegar al río, arrolló el cráneo con fuerza. Este golpeó una roca y cayó al agua, hundiéndose con un sonido hueco. Samuel cayó de rodillas, jadeando. Pero el cráneo volvió a hablar, desde el fondo del agua. Donde los cuervos no vuelan, los muertos se caminan. Del agua, una figura emergió. Alta, sin rostro, con un manto heco de pieles humanas cosidas. Los ojos eran dos cavidades oscuras, y de su boca salían cuervos vivos. Samuel gritó, pero no tenía a donde huir. Justo cuando la figura lo tocó, el cielo se iluminó con un rayo. Una figura apareció entre los árboles, Margarita. Levaba un bastón de hierro con runas grabadas. Golpeó el suelo con fuerza, y un círculo de fuego rodeó a la criatura. Atrás, engendro del silencio.
No te lo lavaras. La figura chillo, desapareciendo entre una espesa nube de humo. Samuel se desmayó. Despertó en una habitación que no conocía. Colchas tejidas, una lámpara de aceite, una foto en blanco y negro de Margarita cuando era joven. Ella estaba junto a una figura borrosa, su abuelo. Margarita entró, un te humante en las manos. Te pareces a él cuando tenía miedo. Él y ofreció la taza. No te preocupes. El cráneo no era para ti, era una prueba. Y falaste. Que se supone que debía hacer? Escuchar sin enloquecer. Calar sin pedir respuestas. Observar sin intervenir. Suspiro. Tu eres de los ward. El reflejo y el cuervo te pertenecen. El bosque está esperando que termines lo que tu abuelo comenzó. ¿Qué comenzó? Un trato con los otros. Una promesa rota. Una duda de sangre. Y ahora, quieren cobrarla contigo. Samuel se sentó en silencio. A lo lejos, un cuervo grazno. Margarita se levantó. Cuando los cuervos dejan de volar, uno de nosotros debe quedarse. Y salió del cuarto, dejando la puerta abierta. Samuel miró la taza. En el fondo, una pluma negra flotaba, aunque nadie la había puesto allí. El día comenzó con un silencio inusual. El canto de los cuervos había cesado por completo. Samuel se despertó antes del amanecer, con la pluma negra flotando en la taza sobre la mesita de noche. Cuando intentó tocarla, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Había dormido en la casa de Margarita, aunque apenas había cerrado los ojos. La anciana no estaba en su silla habitual. Sobre la mesa, encontró un cuaderno de tapas de cuero con una nota escrita a mano. Tu necesitas saber la verdad. Yo no puedo mostrártela. Pero los muros si. Las paredes de la casa estaban cubiertas por antiguos tapices que no habían notado antes. Con cuidado, retiro uno. Debajo, había símbolos tallados directamente en la madera. Formaban un patrón espiral que parecía moverse cuando no lo miraba directamente. Al tocarlos, una sensación de nausea lo invadió. Una grieta invisible se abrió en su mente. Escuchó un susurro, no con los oídos, sino con el pensamiento. Detrás del muro, lo que fuiste, lo que serás. Corrió al otro lado de la casa, retirando tapices con furia. En cada pared, nuevas telas. Algunas mostraban figuras encapucadas con cuencas vacías, otras, cuervos con lenguas humanas en lugar de picos. Cada una más perturbadora que la anterior. En una de ellas, tallado con una precisión imposible, estaba el rostro de Samuel, sin ojos ni boca. Retrocedió hasta tropezar con una tabla suelta del suelo. Al levantarla, encontró un hueco. Dentro, una caja de hierro oxidado. La abrió, dentro había un espejo portátil de mano y un papel arrugado. No reflejas la verdad, o el reflejo te reemplazará. A pesar del aviso, Samuel alzó el espejo. Al principio solo vio su rostro, agitado y pálido. Pero entonces, su reflejo sonrió. Él no lo hizo. Lo observó en pánico. El reflejo comenzó a mover los labios, formando palabras mudas. Samuel se acercó más, tratando de leerlas. Finalmente, pudo entender. Yo soy lo que cuido cuando tú huiste. Un sonido seco surgió del muro detrás de él. Volvió la cabeza. Una ranura había aparecido, como una puerta oculta. De ella, salía una brisa gelada con olor a tierra húmeda y flores podridas.
Tomo una linterna y se adentro en la oscuridad. El pasadizo descendía en espiral, más y más profundo bajo la casa. Las paredes eran de tierra apretada, y a medida que bajaba, comenzaban a aparecer grabados hecos con unas o algo peor. Phrases como no cierres los ojos, el sigue escuchando, no pronuncies su nombre. Al llegar al fondo, encontró una cámara circular. En el centro, un pedestal. Sobre él, una caja celada con cera negra y cuerdas de cuero humano. Se acercó. En cuanto lo hizo, escuchó pasos detrás de él. Sabía que llegarías de yo una voz. Era Margarita, pero no como antes. Su piel colgaba floja, los ojos completamente blancos. ¿Qué es esto? Preguntó Samuel, retrocediendo. Esto es lo que tu abuelo enterró. Lo que debía permanecer celado. Pero ahora que tú lo has tocado, no hay vuelta atrás. ¿Qué hay en la caja? El nombre. El verdadero. El que si lo dices, el y abre la puerta. Samuel miró la caja. La cera parecía hervir, como si algo dentro intentara salir. ¿Por qué yo? Margarita se acercó lentamente. Porque tú eres el último ward. Y alguien debe cerrar la puerta, desde adentro. Las paredes comenzaron a temblar. De la tierra salieron brasas, rostros a medio formar. Los cuervos que antes solo observaban ahora alatiban dentro del túnel, chocando contra las paredes. Samuel sintió que todo a su alrededor se deshacia. En un último impulso, tomó la caja, la levantó sobre su cabeza y gritó. No lo permitir. La estampó contra el suelo. La explosión de oscuridad lo envolvió todo. El suelo desapareció bajo sus pies. Cayó en la nada. Y cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en su casa. El espejo de la sala estaba intacto. No había grietas, no había cráneo. Margarita no estaba. Pero en la mesa, junto a una taza de té frío, una pluma negra flotaba otra vez. La mañana era gris, espesa, como si la niebla supiera que no debía retirarse aún. Samuel salió de su casa con el corazón enlazado con fuerza tras lo que había vivido la noche anterior. La imagen de la caja estrelándose contra el suelo, los ojos blancos de Margarita, y la nada que lo trago, todo se sentia como un sueño que se niega a ser olvidado. Pero la pluma negra había regresado. Y eso era lo único que necesitaba para saber que aún no había terminado. Decidió volver al campo muerto. Aquel lugar donde los cuervos no volaban. Donde no crecen flores, ni hierbas, ni siquiera malas hierbas. Lo hizo con pasos pesados, sintiendo que caminaba hacia algo que se arrastraba a su encuentro desde mucho antes de su nacimiento. El campo lo recibió en silencio. El aire estaba cargado de un olor espeso, como sangre vieja y tierra mojada. En el centro, el árbol seco, retorcido como si hubiese intentado escapar de sus propias raíces. A su alrededor, el silencio. Ni grillos, ni viento. Nada. Se acercó al árbol. Había una figura sentada bajo él. Era un hombre muy viejo, de piel tan arrugada que parecía papel arrugado. Vestía con ropas negras como plumas de cuervo y sostenía una jola oxidada en su regazo. Te estaba esperando, Samuel Ward dijo el anciano sin levantar la vista. ¿Quién es usted? No importa. Importa lo que tengo. Alzo la jola. Esto es lo que queda de tu linaje. Dentro de la jola no había un ave, sino algo entre humano y cuervo. Un ser encorvado,
de ojos enormes y pico partido. Chil laba en silencio. Kesso? Una duda. Un alma. Tu abuelo la encerró aquí para retrasar el fin. Pero el tiempo no es edición solo con barats. Samuel sintió el deseo de correr, de dejar todo atrás. Pero sus pies estaban enraizados al suelo, como si el campo lo sugestiera. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué eliges? O tomas sol lugar, o lo liberas. Si tomas sol lugar, puedes ser la grieta. Si lo liberas, el cielo dejará de tener aves. El anciano se levantó con dificultad y dejó la jala a los pies de Samuel. Luego, sin decir más, se disolvió en la niebla. Samuel se arrodilló frente a la jala. La criatura lo miró directamente, y en su mirada, vio a su padre. A su abuelo. Asi mismo. Tu eres el último ward. La frase de Margarita resonó de nuevo. Samuel alzó la jala. El ser dentro comenzó a temblar. El suelo bajo sus pies se agrietó. Del árbol seco comenzaron a surgir ramas nuevas, pero negras como tinta. Una voz le habló desde dentro de su cabeza. Hazlo. Hazlo ahora. Con manos temblorosas, Samuel abrió la puerta de la jala. La criatura salió arrastrándose. Se erguía con torpeza, como si aprendiera a caminar por primera vez. Lo miró. Se acercó. Colocó su frente contra la de Samuel. Y entonces gritó. Fue un chillido como el de mil cuervos muriendo al mismo tiempo. El campo se abrió. Del suelo comenzaron a brotar figuras encapuchadas, iguales a las de las talas en las paredes. Venían sin rostro, caminando hacia Samuel. La criatura se arrojó sobre una de ellas. Mordió, desgarró, chilló como un animal salvaje. Samuel no podía moverse. Todo giraba. El árbol comenzó a arder con llamas negras. En un destello, estaba de nuevo en su casa. La jala, vacía, en sus manos. Su reflejo lo miraba desde el espejo. Y esta vez, no sonría. Solo lo observaba con una tristeza infinita. En la cocina, sobre la mesa, alguien había dejado un cuervo discado. En su pecho, una nota. Has librado el primer celo. En faltan dos. Esa noche, Samuel no pudo dormir. El sonido del cuervo discado crujía en su mente como si sus plumas fueran cuchillas acariciando los bordes de su cordura. La nota seguía sobre la mesa, iluminada por la tenue luz de una lámpara oxidada. Has librado el primer celo. En faltan dos. Al amanecer, camino hacia la iglesia abandonada al este del pueblo. Ali, entre escombros y santos decapitados, solía jugar de niño. Un rincón olvidado donde, según su madre, los pecados eran tan viejos que ya se habían vuelto santos. La puerta de hierro estaba entreabierta. Al empujarla, un chirrido agudo atravesó la bruma de la mañana. Dentro, el polvo bailaba entre vitrales rotos. El altar estaba cubierto por un manto ennegrido, y sobre él, una muñeca de porcelana con los ojos invertidos, el blanco donde debía estar el iris en la parte superior. No parecía mirar. Parecía recordar. ¿Sabes por qué estás aquí, Samuel dijo una voz suave, demasiado joven? Volteó lentamente. Una niña estaba sentada sobre uno de los bancos. Tendría 8 o 9 años. Llevaba un vestido antiguo de encaje gris y tenía el rostro manchado de ceniza. Su cabello era largo, oscuro, lleno de nudos. Sus ojos, también estaban al revés.
Quien iris? La segunda lave. San Rio. Pero no te preocupes. Esta no se rompe. Esta se canta. La nina bajo del banco y comenzó a caminar entre los escombros. Con cada paso, el eco de algo que no era su voz llenaba el lugar. Sonaban campanas, pero rotas. Sonaban rizos, pero invertidos. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Samuel, sintiendo que su cuerpo se tensaba. Estoy lamiéndolos. Son parte de ti, pero no lo recuerdas. Vivieron en ti, Samuel. En cada grito que no dist. En cada noche que fingiste que dormías. De entre las sombras comenzaron a aparecer figuras. Niños. Todos con ojos invertidos. No caminaban. Flotaban a ras del suelo. Y todos susurraban el nombre de Samuel como si fuera una oración de muerte. No. Esto no es real, murmuró. No. ¿Y qué parte de tu vida lo ha sido? Tu padre, tu abuelo, ninguno fue real del todo. Todos rompieron celos, todos abrieron puertas. Pero tú eres la cerradura. Samuel retrocedió. La nina extendió una mano. Ven. Tócala. Mira dentro. Samuel la tomó de la mano. Y el mundo se quebró. Ya no estaban en la iglesia. Estaban en un campo lleno de cruces sin nombres. Bajo cada cruz, un cuervo empalado. La nina lo guiaba entre las lápidas. Cada uno es un recuerdo olvidado. De los que no quieres, de los que ocultas. Pasaron por uno que decía, la vez que disaste que tu madre no despertara. Otro, la vez que dijaste al perro morir solo. Otro más, la noche en que viste tu abuelo abrir la caja. Basta. Gritó Samuel. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué miras? ¿Qué aceptes? La nina alzó la mano y las cruces comenzaron a arder. Solo puedes ser la grieta si conoces todo lo que hay en ella. Samuel cayó de rodillas. Todo giraba. Las llamas lo rodaban. Los cuervos chilaban desde el cielo ennegrido. Y entonces, la nina puso sus dedos en su frente. Un dolor blanco le perforó el cráneo. Y luego, silencio. Estaba de nuevo en su habitación. En su pecho, una pluma. Pero esta vez, blanca. Sobre la cama, la muñeca de ojos invertidos. Junto a ella, una nota. La segunda lave canta. La tercera larera. La tercera noche cayó con un manto de oscuridad más denso que nunca. Samuel sintió el peso de cada segundo, como si el tiempo estuviera contado en gotas de sangre que caen sobre su alma. Había recorrido un camino de sombras, secretos y monstruos, pero sabía que la prueba final estaba por llegar. En sus manos, la pluma blanca y la muñeca de ojos invertidos. Ambas le recordaban que la tercera lave la última estaba cerca, y que esta, según la nota, larera. Pero, ¿qué podía significar eso? ¿Quién o qué era esa lave? Mientras la tormenta rugía afuera, Samuel tomó la linterna y se dirigió al desván de la vieja casa, el lugar que siempre había evitado. Sus pasos crujían sobre las tablas viejas, y el aire se hacía cada vez más frío, como si el invierno hubiera decidido instalarse dentro de su hogar. Al abrir la trampilla, una ráfaga de aire helado lo recibió, mezclada con un olor a tierra húmeda y a podredumbre. Debajo, el desván era un caos de cajas rotas, muebles cubiertos de polvo y telas arruinadas por el tiempo. Pero en un rincón, algo llamó su atención, un espejo antiguo,
de marco talado con símbolos que no reconocía, pero que Haitian que su appeal se erizara. Al acercarse, vio su reflejo. Pero no era el Samuel que esperaba. Su reflejo tenía una expresión de dolor profundo, y sus ojos no lo imitaban. En ellos, había lágrimas negras que rodaban sin cesar. De repente, una voz que brota emergió del espejo. Samuel. ¿Me reconoces? El corazón le dio un vuelco. La voz era dulce, conocida, rota. ¿Quién eres? Preguntó, temblando. Soy ella, la niña que nunca pudiste salvar. La hija que tu madre escondió para protegerte. La lave que la para ser la grieta. Samuel sintió que una olita de recuerdo se asomaba en su mente, la infancia, la risa de una niña, una promesa incompleta. Sintió culpa, amor, miedo y esperanza todo al mismo tiempo. ¿Qué debo hacer? Preguntó en voz baja. Debes abrir la última caja. La que tu abuelo nunca quiso que vieras. Ahí está la verdad. Pero cuidado, porque la última lave es la más peligrosa. Sin pensarlo más, Samuel bajó del desván y fue directo al sótano. Ali, entre sombras y telarañas, encontró una caja de madera oscura, con grabados similares al marco del espejo. Al tocarla, sintió un frío que le atravesó el cuerpo. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro había un pequeño relicario con una foto antigua, una mujer joven que parecía mirarlo con tristeza infinita. Al abrir el relicario, una corriente oscura lo envolvió. La voz de la niña resonó. Ahora, tienes que elegir. Serás la grieta sacrificando lo que más amas, o la tijeras abierta y condenarás a todos. La casa empezó a temblar. Los cuervos volvieron a volar, pero sus alas dejaban manchas negras en el aire. La tormenta fuera se volvió un huracán que parecía que iba a entrar. Samuel pensó en su familia, en Margarita, en él mismo. Sabía que la oscuridad solo podía vencerse con amor, con sacrificio, pero también con esperanza. Tomó la pluma blanca y la colocó sobre la foto del relicario. La luz de la pluma iluminó la habitación, y las lágrimas negras del espejo comenzaron a desaparecer. Con un grito desgarrador, la grieta empezó a cerrarse. Los cuervos volvieron a ser simples aves. La casa recuperó la calidez y el silencio, esta vez definitivo. Samuel, exhausto, se dejó caer. En sus manos, la muñeca de ojos invertidos sonrió por última vez, antes de desvanecerse en una ráfaga de pétalos blancos. Había cerrado el ciclo. Y bajo esa noche oscura, los cuervos volvieron a volar.